Hello all, welcome to my YouTube channel. Here I am going to upload income from other sources part 6. So this question is your 2017 question paper question. Here the question is like that. The question is like that. Here Mr. Anil gives some information. The first information rupee 20,000 9% government securities, rupee 40,000 12% municipal debenture, rupee 1,50,000 10% debenture of Textile Mill Company Limited, rupee 80,000 10% preference shares in Indian company, rupee 50,000 10% fixed deposit of State Bank of India. The bank charges rupee 400 as a commission for collecting interest. Mr. Anil paid rupee 500 being interest on loan taken for the purpose of buying debenture of Textile Mill Company Limited. Compute income from other sources for the assessment year 2020-21. So here solution. Computation of income from other sources for the assessment year 2020-21. There are two columns are required, particular and amount. So the first security is a government security. If it is security is a government security, then TDS rule is not applicable, then grossing up is not required. So direct amount itself is a gross interest. That means 9% of rupee 20,000, 1,800 is a gross interest and taxable amount. The second interest received on municipal debenture. It is also be kind of government security, municipal debenture. So 12% of rupee 40,000, 4,800, the direct amount itself is a taxable amount. The next income, interest received on debenture of Textile Mill Company Limited. So securities under there are three types we know. First one is a government security. This security is not a government security. Even though this debenture is not carry the word tax free. So this security is not a tax free security. So government securities ಅಲ್ಲ tax free securities ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it is a type of less tax security. ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ರೂಲ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೂಲ್ ಇದೆ ವಿನು. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ರೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ direct amount itself is a gross amount. So 10% of rupee 1,50,000, 15,000 is a interest taxable. Next one is a preference shares. Preference shares ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್. We know dividend received from Indian company is a fully exempted one. Got it? Next one is a interest received of SBI. Interest received from bank treatment we know. In case of individual andre those who are below 60 age, then if it is interest received exceeds of rupee 10,000, then TDS rule is applicable. But ಇಲ್ಲಿ 10% of rupee 50,000 is a below 10,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟಿಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 5,000 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, bank charges 400, interest on loan 500. So out of gross amount, these expenses after deduct, then taxable income from other sources 25,700. So this is all about your solutions. The next question. This question is your 2015 question paper 5 marks question. So here Srimati Shubha furnishes some information we have to compute. Interest on securities issued by Government of India, rupee 20,000. Winning from lottery, bracket ಅಲ್ಲಿ ನಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, rupee 40,000.
Interest on debenture of XYZ Company Limited, rupee 3,600. Dividend from Indian company, rupee 2,000. Income from non-agriculture land, rupee 6,000. Now the solution. The first interest received on issued by the government of India. So whatever interest amount received, that amount itself is a gross amount. ಮತ್ತೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟರಿ. ವಿ ನೋ ವಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟರಿ is one of the casual income. Winning from lottery is one of the casual income. So casual income ಅಲ್ಲಿ if it is carry the word nut ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿನೋ, ನಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 70. So 14,000 into 100 divided by 70 andre gross amount is a 20,000. Interest on debenture of XYZ Company Limited. XYZ Company Limited is a less tax security. Here only interest received is given. So TDS rule apply ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. 3,600 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 90. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 90. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 70. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಅ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ರೇಟ್ 30%. And securities in a TDS rate what? 10%. So the gross amount 4,000. Dividend from Indian company exempted. Income from non-agriculture land 6,000 is a direct taxable. ಅದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ 50,000 itself. The next question. This question is also be your question paper question, especially the 2014 5 marks question. Here also be the certain informations are given, like government securities interest are received, municipal debenture interest are received, textile mill company limited. It is similar one. Previous alna in solution ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ ಅದ್ರ similar ಇದೆ. So ಇದು solution, so same ಇದೆ, amount on the change ಇದೆ, that's it. Then this question is your 2012 question paper question. From the following information, compute taxable income from other sources. Director's fees rupee 3,000. Income from agriculture land in Bengaluru rupee 25,000. A gold chain found lying in the railway platform rupee 30,000. Rent from vacant land at Bengaluru rupee 20,000. Winning from horse race rupee 20,000. Bracket ಅಲ್ಲಿ gross ಅನ್ನೋ word ಇದೆ. Interest from tax-free debenture of X Company Limited rupee 9,000. Rupee 10,000 7% capital investment bonds. Interest received from State Bank of India rupee 8,000. So this is all about the questions. Now the solutions. Director's fees is one of the common example of income from other sources, so it is taxable directly. Income from agriculture land in Bengaluru, it is exempted because agriculture income in India is exempted, no, fully 100% exempted. That's it. Okay, next one, the gold chain found lying in the railway platform, it is also be direct taxable 30,000. Rent from vacant rent. Rent from vacant rent, it is also be taxable directly, rupee 20,000. Rupee 20,000. Rupee 20,000 is a taxable one. Okay. Winning from horse race. ಇಲ್ಲಿ ನಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ರೂಲ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಆರ್ ನಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು.
ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇವೊಂದು ಲಿಮಿಟ್, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮಿನ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು, ಲಿಮಿಟ್ಸು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್: ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ವರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ರೂಲ್. ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So here interest amount received 9,000 into 100 divided by 90. So gross amount is a 10,000. Next one is the capital investment bonds. Capital investment bonds ಮೇಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸಾರಿ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗೋದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಒನ್. Then interest received from SBI 8,000. So ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲಿಮಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, 10,000ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, 10,000ಗಿಂತ ಮೋರ್ ಇದ್ರೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 10% ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ವಾಟ್ ಇಟ್? Then taxable income from other sources 91,000 itself. 91,000 itself. So this question is your 2019 50 marks question. ಸೊ ನಾನು ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿನ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.